Godrej chuan refrigerator tra le changkang chi hrang alian le ate du thlan tur ron chhop chhuak le ta e deep freezer karen helo pentacle technology manga siam liter za tanga liter 0 kalian kan ni buke chume ba ka air conditioner tuilik ve thelo kan ni buk idu zong ron enviro le D. Bong & Sons, authorized distributor for Godrej appliances. Chibai wala Honda CB350 nen morning walk down ni going to ko dur khui maya morning lutuk to lawa hey zing da somvel ania traffic jam wang lai mo amaro chu ko dur maya an phurna hi chu atla niam don chong lo ko dur wang hian Honda hian in CB350 platform hi anron the chona rei to pasaberin CB350 Highness chumi do ta chuanin Honda CB350 RS anon da chuaka chuan tuna hian a tharber CB350 top ani hei chu chuan enga tinge Honda hian heti hian platform in ang mangin engine chassis le ake te a then khat lai chuan mo heti in ang mang hian ngatinge ba ki sang hi anon siam dot intimate theya ama saber khanin classic retro looks de ber ang tur khanin Highness anon ti chuaka thaviawa chuan chumi zo nuwa tlema tleirol de hlek lem turin le scrambler lampang customer te lem turin RS anon ti chuak le tunami hi chu cruiser lampang leklek rongkaya ron herdang lamani ta ani na taka jonin ameli anon ti man lai bel de hlek inani chu wang jonin chithum engine nang vek a chassis nang vek RS kha ake hnung tlema danglama ti lawa chonin platform in angvek mangin bike chi thum hanon da chuak ta khop maya ke po hei Highness kha ka nei vea video lo en to chuan in hrianga chuan ani le tunami hi enge Highness tenen adang lamna han en mai hi chonin ain angvia sia ti kha om ve theya mani le khanin hei hi official launch na khanin thute kha kan soi venel nuala bike chanchin chirang amaro chu khami kan soila kha kan la khal chin big mi alawa tuna chuan hei kan khal chuak ta kha video lo en to tan kha chonin adang lamna Highness ten en adang lamna le he bike khrim enge a bike chanchin kalphung tlang pui kha chu in share tok ring amaro chu video kha en lo te pu om ve thei ni a chuan kan soi thalenga soi tong khanin engine chu Highness RS ten in angveka chuan chassis point angveka thil tlem a mel anon ti dang lam ta ni hei hi chu ka soi zur anga nakina walk around te kan nei huna ka soila hi karon kok chuak le turanga in ngai tai lama saberin tlai kan hmu theya chon tanki hi danglama tanki hi alien theta petrol hi 0.2 liter in a leng tam theta liter so panga lenga ni ta Highness hoka Highness le RS kha chu tanki khain ang chia petrol liter so panga lenga ta hi chonin petrol liter so panga le point ni leng ta ni chuan a point ni ai ma khan a mel hi danglam da ya helai hian apong kha om deuh leka Highness le RS tanki a chon hei chu a phek ta veka alang lian deuh leka alin karin ain alin bel tamlowa petrol kha ma se a mel hi chu lang danglam khop mayam chuan chu ba ka chuanin a headlight ku atle vur maya ku kor level ku khuran danglam le boka chuan handlebar grip hi aron danglama lai pur chi an on mang veta hum deuh chu na nga ya helai tak khi chu tha kati dan pon lawa ge chu handlebar grip lian deuh hi ka ngai na lem lawa chuan chu ba ka chuanin silencer hi ron pochar de uta malam le hnung lama matgat sei tak fur tha tak anon boa fura chuanin ke ber to don lo ni mel Highness ka apai fual ang reng khop maya male nung matgat kha ma sa chu ri chung chonin kan ber vek zela mak khop maya ta hi chonin nuk fual to khop maya ber to lo turanga ingai la chuan silencer char de uta khami vo thei tur khanin a footrest kan ti mai hemi a footrest holder kan ti mai akerana asira kalphei hi a silencer in khaina ni pa ngal bok kha danglam deuh hleka silencer achar de utak wang khanin atiam ta deuh hlekani malama a fork cover nunglama shock absorber a spring kha a khu tu china ka soi to ang khanin a mel hi anon ti man lai bel deuh hleka khatiang tur khanin anon vo boka
speedometer bor hi adang lam deuh leka in ziak vel hin on ti dang lama a function zong zong chu ain ang vek thowa e DLX Pro version ania DLX Pro kanan ti a kha chonin hon adobola chon helai tanga he menu helai trip meter ti te khang tiang ne zu thlak dang lam thei kha ani deuh maya ka helmet kalo strap thei hil ani hi kan ding photanga an strap thale photanga helmet thadeu khuma double D ring lock changkang lutuk nei helmet kan khuma ma se kan strap le lo jon umji pakhat ma lo chu ma jon kan strap photanga chu ari chin the themo asaina sar dang lam tak wang hianin ari hi a thop khop mayam highness ka ari kha puak chang ra khop mai ka bike phei ke chu zo eng khan a soi le thina I bike hi ri ring bi ke ti thina highness ri ring shim shima e a chrome wang khanin chrome ani wang khan le asaina sar design tle ma dang lam wang khan RSI khan ari ring de RS kha powder coated dum ve kan dia chuan ari kha in mute de ka hi chu ala in mute le zual ari zoi khop mai chuan tia kan nan chuk zonga bir tak mai kan an tlan thla ka hian in thil dang lam chi hrang hrang highness ten en chuan alo om ta ni highness han tia khanin ka bike kha a chuak ma saber second batch nin ka ria hon double hon mo DLX Pro chuan hon hi thakop mai he ari po anal view ni chuan ka highness kha second batch ania first batch le second batch kha enge danglam na ompo hrelowa a tha viwa tha kan tilu duwa ma se kan du khop lo na lian ber chu ei kan tlan du dan in sheveka suspension kania chu heta hianin danglam na lian tak a om tatlat mai ni a chip chia da lakin kan chui chawang la hian ka ding phot don Dalimo. Okay, bye bye. Let's how let make a fanuan deposit zoi ni. Khatia in purchunga kanan thilai birto kan tlan thak po khanin ka bai ga kha chuanin stock ang khanin a fo hi atlung thati ti vek maya chuan handlebar san ang hu khang kan bungbu thave de uta aso opiang khan ain chop thadeu chut mai ni tuna he jonin alakang ut maya malam pangkha tia kan chukzonga in phur chunga ri tak akan tlan thachung po khanin chuta chuanin nidanga po kan soi to thin hi OBD2 version vakani to OBD2 aron chu ka kha highness ta kan la khal lawa RS ka kan khal to RS ka suspension kha tha kan ti khop mai OBD2 version kha ama sami ne ang mi alo kan ti hei po hi alo dang lam dai mai highness nen khan chuan helai chhozonga kan an tlan le hianin thil dang lam aum le ni suspension na alu thui tak tak main ta hen chak lekin kan tlan chinanga hei helai hianin ka bike ka chuanin ai kikin ve thawai ta tak kha chuanin traction control anei ta changka khop mai he bike hi meli man lai rongot ma se traction control om je chu kong na la te throttle kanan pewaka ake in phiat tur lo veng tur khanin ake in phia vele khan computer in power on kat zel zel thina kha thil lam taka hianin disadvantage ani ve thei tat meya he lai chawanga te hen chak dewa han tlan don khan anung suspension ne wang khanin ai phia zu ta apot thale thei lo thina chu wang jon tianga kong chhere lek chawa ka tlan don chon traction control hi ka off zia hi helaya a button patni a hnoi jok te re de zu me kan hei ti in thai share on lang hian traction control off ti nan ta chuan ti khan eng ang pon throttle pela enge ai phia tur harom veng to don lo khal thiam le thiam lawa ain ka to don ni expert class mo chuan switch e off ve le khanin traction control hi default ta pangai no in set lenga amai na rin set thaleng traction control tiang ve chang ka chu ni chuan ka haine sa kha chun he tiang kong chho ve la hianin traction control kha off zel afu achan chu chho de wa khanin up enge power ma mo lai ta khanin aron ni ka thina a khanin chawa de azo lo pha duwa chu wang chuan off thin tu na kha chon angai ta lo ma se ai phiat ve zo chum yom ji chu anung suspension po hi aron khong theta RS OBD2 kan morning walk pui khanin a tha ka tilu to a suspension kha ka thona anung suspension kha
มันช็อกนี่แล้วปฏิช็อกอบซอร์นี่ตากับใบกับวัวกับวัดเทสเวลงั้นตอนนี้มาเสRS OBD จู่อังข้ากับใบกับข้านักโคสามีแล้วว่าจะมีนี่ว่าจนอันนุ่งรึงดนี่เราข้านี่อับมาที่อันนนติดังลำเตลอโฟกีเชียงก็ลินให้จูกับเชียงอัชันจูคอมพานีเฮียนที่ลันติดังลำฮี notification นั้นเป็นเวกเขกแล้วว่าไม่นอร์เตลเล็กอังเพจูเอ็งมาอันนนสวยงามจงแล้วว่าตัวน่ะข้อสักดานาฮิจูนินออยล์ฮีอันนนติชาเช็ดเงี้ยนี่อันนนทุนตำเช็ดเงี้ยนี่สปริงเรทฮีอันนนคงแต่เด็กเล็กกระเช็ดจีอบิกเราเอ็งอ่ะโปจุนิตาเสอดังลำเชียงอ่ะโปดานฮีโซดานฮีสุวางชวนกันวิดีโอตัวน่ะมันนี่ลูกอ่ะแล้วหนุนเดมีโม่ไฮเนสคาแล้วหนุนเดมีเนี่ยข้ามีกันตานปุ้ยนะวิดีโอเต้นเอ็นชวนสันขั้วเด็กตัวอิน suspension กันเซตอัพชวนฉากกันตีกันเทียบางโต๊ะก็ตัวน่ะสิจนฉากกันตีอย่างนี้กันเซตอัพชัวกันตานปุ้ยตาอัจฉริยะว่าอามาโรจูดูขบเรานั่นละจูตานจากกันดูวิวค่ะกงเชียกันดูไอ้นั่นสกัดจังมาช่วงมีไอ้ดิกเฟชวนตัวน่ะเห็นเราเสียมตานี่จุมาเลยว่าหาทากตักโชว์รูมจังเลยชัวเทไม่ค่ะแค่นี้กันเราบวยปุ้ยเวฟไอคันอารอนดิกแต่ได้ไหมอ่ะไฮเนสก็กระสอยตองค่ะนี่ชัวมาสลามันเนี่ยกตาครับเฮียอเมซอนกันนั่นเพลที่เปโตรลิตรสูบปังอะไรเลยงั้นเต็งเกียร์ค่ะนี่เมซอนกันเพลที่อัดทุดขันนุกไหมอ่ะ suspension ที่อัดลุ่มขัดปุกไหมอ่ะข้าตาค่ะนี่หันจานปุ้ยเลยค่ะจวนนี่ช็อกเหลาละตัวราคาอัดโถตัวจีน่ะค่ะอันนี้ตั้มตัวฟักละว่าให้เดียหันสุกเจียวปุ้ยตัวราคาจู่มาจนซูก็กงโกยกันกู้จากทะเลแล้วว่าthrottle off brake เอ๊ะหลังไงตาข้ามีกาวตาตัวข้างกันนั่นติคงกู้เวลคันนี่ตาติคงคันนี้อาจิอมเวลตัวมาเสดูทุสามันนี่แล้วน่าจะกงเชียดเดียวแล้วกันคงแต่ตุกมาส่วนกงชาจนทะเลวิวเสียตัวนั้นมีจู่สุดจีน่าพอจีฟิบไม่ให้คนเนี่ยที่อารมณ์เชียร์ตั้งตัวมังเราเห็นบาร์เพจนี้ช็อกที่อารมณ์กัลตั้งตัวมังมีเราตามาเสจีงากันนูกท่าตัวเวงสุกโชเวลคู่ไล่จิตเข็นสักมาบอลตุกตักไม่อากันติดทเวลชินเวละก็ใบกระสงบอลเชฟไอคันอันหนุ่มได้ไหมอ่ะกระดุงโอ้ยเราเวเจอร์ปะนี่ฮอนด้าฮิซงหันตีเวลโดนไตละมาเสจังการนั่นเซลอันนี้ค่ะฮอนด้าเห็นอัสซัสเมชันนี่เองมารุนคอยดังลำลวินเมย์เจ้าฮิรันติดังลำตาปอนี่เสคัสตอมาร์ตำจกสุกันลุงโอยกันริงอ่ะอามาโรชูcompetition อาสังตัวชัวร์ชวนรถแต่ให้กันกัลเล็กก็กัลง่ายฟักเราหน้าcompetition อาสังตัวชัวร์ชวนที่อัดทิ้งเฮร์ลุมริงดค่ะอดีตเวกเทตัวแล้ววะฟ้าหน้าได้จนกริสมาวังไล่ขันมัวกุมโซมประคัดชุ่งเตะเมลเองว่าติดังลำลวินอาหารเซอร์วิสที่รันนี่จุมาเลยอัตโตปะอาร์ติเลียนปุยนนเบลเวสติการนนทักจูจงจูว่าฮะดูนะจงขัดยังค่ะทิลเทนี่ตัวเรามาร์เก็ตอากัน survive โดนนี่จนมัวเองก็มัวทิลดังลำเลยอัฐเดอุบิกติดังลำค่ะง่ายเวเซลตาอากัดอัตมอัฐาชวนกันก็เซลังติชวนินa suspension จูมามีไอขัดชวนนัสตะกินดังลำหน้าเราตามาเจ้านี่รึงดนี่เราวินนุ่งลำเนี่ยนุ่งฮีสต็อกเวกากะละดาเอ็งบากเห็ดดังลำเรากะตาขัดจูกันเราสบใจเวเดียวโตพออันนี้ไม่เทียสังเบิดตัวหันพรีโหลดค่ะด่างไงตัวน่าให้ชวนิน stock settingsอะไรปฐุมหน้านี่ก็เสียสต็อกที่เอ็งบอกเราข่อยดังลำเหล่าจวนเกตที่อันป้อมด่านที่อดีตเดียวบีกันนี่ก็เทียกันเองนะอันนู้นนี่34เราเนี่ยอินพุตด่านนั่นตัวpressure ค่ะ35 psi อันนี้กับใบกับเขาจน29ไอซังอินกับปังไงแล้วว่าฉันจูอโศกเป็ดปงสตอลตัวนุ่งที่29กระดาษทิ้งนี่ส่วนมาที่จูrecommended temperature อังหังกระดาษตามาจุดดีค่ะส่วนเตียงจุดนี้ตานี่ตัวไอ้จนให้อดัมทุกไม่อาโซให้เตียงอังให้อตีระหันินอันนั้นชัวเทียมเท่าเสียเตียงเฮียนนชัวตาเส้นจนมันทะเลโซลโดนเอ็มตีค่ะไงตัวนักเราเนี่ยไม่อะ
amaro chu highness le ti vel nei tu tam tak khan a suspension khosak dan a khan in lung oilo view chu ka ring lawa adik thokat view a kini chu claiming speed te kan han ti san du deuh thin wang khanin buina kan tok deuh lek thin khan ita rồi té té thế tlan hi chonin adik vel veka ma se lian tak ala om chu ta po chon veng lui chu ka kan tlan kanin phur ka kan tlan chak chung big mi lawa tlan chak thei po ni lawa khatiang anga khan hei tuna po kala tlan chak chung lo 30 po ka kai mang lo ang vela hianin adang lam na kha alian tham lu to wa hriat khop mai chuwa chonin athar apiang hi athani alei nu nga piang an van nei zelani chuan suspension chok ni loin engine lama hianin danglam na lian ang nang tak aron om le a ari kha chu ka soi to a exhaust adang lam wang hianin ari hi a thop deuh leka a zoi po zoi deuh hlekin ka thria highness ai kha chuan apo dana hianin danglam na om chu amami ai khan mami kan ti chu ka bike atang ha ka compare lo thei lo ka bike phei ka chu powertronic ECU te kan vuat to a stock ai khan a chak dai a chu ti chung po chuanin ka bike ai khan a kal du tlat mai heti ang speed hei zoi te te a throttle han pe ka tian kal hianin atlan du tlat mai a chuan RPM sang tak tak a chuanin powertronic ECU ka man wang ka bike kha chu a chak jok tho ka ringa RF limiter ta khatle mi nain sun sang theta a over ref har theta chon power RPM sang a petam de khlek ma se tiang wa khan ka tan pui don lo hei chu tin anei tu tam zo kha in tlan don lo chu chuanin kha chu kan test a hianin relevant a tul lo kan ti tel don lo a hemi bike bi ka chuan akhal ta tlat maya mami ai khan chu atang kai don view maya kong chho han tlan anuama chuan number 3 hian ama ain apot thui theya chu athadon view ni anei tu te tam jok tan chuan a mel hi amoi ti chi tan chuanin anal angreng khop maya Royal Enfield chu aron ang chhota viewa an tumpo ani ber mai the a chan chu Royal Enfield ti hetiang ang market lu zau ber tu ania tuna chuanin market leader an ni ria chumi compete tu chuanin Royal Enfield a an ve deuh te po angai ani mai the a thil thalo ni pokati chung lawa Royal Enfield nen han da du nu long chuanin Royal Enfield nen chuanin ang chi lawa ma se ma model ho ai kha chuan ang ve deuh hleka andal view a thawa chuan a engine hi a tha kan ti khopa ka bai kha sing khat sang ruk don ka tlan to a oil thak bak engma engine a la thak ei lawa chuan a brake hi hetiang ang class ho bai ka chuanin a thaber hands down mo a thaber top mai ni a brake hi a tha ma chu wang chuanin a mel phulowin tlan chak te po nuam ve a kong ko ya confident takin kan brake de par theya a brake man na ringot ni loin a feel kan tiang mo a sap tong takin a man nuam a man thut lowa chuan aron man to china khan man het tha a brake te po lian tham ve de hlek to chu wang chon a brake a hi chon du thu sam thuk ania eng ma ti dang lam ngai ka hrelo a brake a hian chuan a clutch hi slipper and assist clutch ania hemi 350 CB350 engine platform prim hian chu tian tho chu la rong kinga ma se a clutch han me hian hei highness ka chu anem khop me lo ai hian anu ma anem le lutuk ma amaro chu a clutch spring anon mang nem lutuk assist anea chu wang chon a clutch kha chu nem tur ania amaro chu anem le lutuk khanin pick up kha anei lo pha deuh em o ka tia tu na mi hi chu han me hianin a sak chu ni chung ho lowa a khal ve deuh tral me a clutch hi a clutch spring tlem a khau deuh anon mang ta mun jo ti chu ngai tu na lo om ve mami aya po khal deuh hlek na chan hi chu ba ka chuanin ECU mapping hi adang lam ti ka chiang khop mai hi chu OBD chu a hian a company in until ti dang lam dan hi akipa ko in ju hrelo mai la seat of the pants anti mo sa phoin hetia kan khala kan feel ke mani experience atanga kan hu danin a ECU mapping hi adang chiang to ma mi nen khan tuna mi hi zo akhal tlat mai ni a RPM reference zong a RPM sang de wa chonin ti mi na chakvel pon ni big chung lawa amaro chu tamzo ken kan khalna turang speed hei tunang de speed a hian mo a mami aina smooth da ya throttle
alin lek lek ama mi kha chu lin kan ti chu petrol alu tlem lu tuk deuh ma mi kan ti chu ka bike a train ka compare le lo thei lo highness chok ma sa ho tuna mi hi chu OBD2 a chon hetiang vek hi ani to ringa highness a po hei highness ani lo wa CB350 top ani highness ka chu CB350 highness anti deuh kher chuan tuna OBD2 ho OBD2 ka soi to lo mai nga ka soi ngun to OBD2 zong a hi chuanin ani vek ka ringa hetiang hi thadon khop mai a leinu nunga piang an van nei don ka ti hetiang ang mapping hi a hlui ho wa khanin a thun ve thei ge mo ka hrelowa mana hanin high altitude mapping thun turan tia kan va thun ve ngot maya du thu lo sam lo na samaya altitude sang tak tak kan kalpui le si lawa altitude sang a chonin air fuel mixture hi alin veka petrol lut tlem turin ni andu anga ani lo chonin petrol alu tlem lo chonin i altitude sang a hei ladak ti ang vela te bike atlan thei lo tang thei lo mo petrol lu tam chon khatiang kha ke ni chon kan lo du lo kan mo lo dan ang tak bai kha lo nia ka du le ta lo kha chu ECU thar ta ka le pha pa nga a khanin a revert le thei to si lo ama original mapping anga khan tiang vel chun ta do ni tu na hi chonin apo dana shim hi chonin poisa tam tak senga potronic ECU ka vu ai khan tiang ang speed mai a hi chon a khala nuam em o ka ti a khal seta chuan a thil pakhat ke experience ve mai tanga chiang deuh chu so RS chu ni ta ni in hu theyang khan a ket nung kha bial lian tap maya heng ho hi 18 inch ania ket nung hi 130 section tire manga wai khova tan va tang sitlang ma ru ra lu to mo kum tlon na sitlang chi ka nia chu wa chu nia kong khui ka pe lo me chan khu le kha phadang chuan a ket nung hi 18 inch 130 section tire mangania RS a khachuanin 17 inch ania 150 section tire manga a cha de tul maya alang nal angreng khop maya amum de tula chuan tan chak de lek kanan du thin wang khanin grip anei that jok be sin ka vu ta anei tha jok renga tan cha na chon no ma amaro chu highness ke pa ngai ka vu lai ai khanin apo dul ta rat maya a hriat tham ve khop mai kha chu chuti chu ani bok pakhat ka ringa tun a hian apot thi khal ta vi onga ka hriat ma ro chu RS kha OBD2 version ka khal tho kha po kha apo kha khal view tho tlat wa chuan a ECU mapping hi chu an ron ti dang lam chiang ani a gearing eng man ron thak lo a sprocket le ti vela la pa ngai vek tu na mi ang hi chu a sprocket ha ma lampang atle man vo a gear an ti len ang kha in ma mo ka van ring che lo wa tam zo khi chuan lak lo de wa apo choi roi thina kha ala om de tho ma se a zia to khop mai tu nai chen ai nuk chho ve wat ta chu a that le na big tu na mi version ho hi mo chu bak chu that le na big dang la oma amana te da ki da kan sei chho ze la tiang anga hian lak lo de khan mi le pel thei lo ang khan om thin a chung ma sa kha chu mo a in vai chho thei to lo thina clutch han me a han ti deuh tok ani lo pon gear lak len khang a thina tu na mi a hi chonin pot dok zur zura kilometer hi somnga le ti vel chi la tan la thar wang khop me ka bike khal hi a engine na to tur na to bi kan han ti do ni la ka bike ka si ka sang ru bor vel tan to kha ana to view tur chu nia hi nal de izo mặc trên khúc mày rồi chân bạch này hi à chỗ mà sai phần bộ lúc tục tur anh đi lâu mình chỗ tí về tới cái ngày tua tan bà sẽ cùng thum về bor cho cái lâu tuổi về mình to travel chỗ anh bike cái này lên để tay là khal anh uống khóc mày suspension aron không đeo tag vàng khanin à cối ta dùng mày mà mình cái chỗ à buông asuk zo khang ha phot lo chonin a koi ringot thei lo koi don chuan speed kan down vek anga ya brake anga ya throttle down khatiang zo zong khanin khal ati bu em a tuna chuan ani talo han tan dun to chi la ka bike nen khanin ve fe nga yang he a chan jo a suspension hi adik zo tlat a shit na ka nei kan set a fe to nu bo hang ka bike khamo
ช่วงนั้นสันเขาไต่เร็กๆจังอ่ะเหม็นปุ้ยเวกเขาอ่างไอ้โดนแต่เราเนี่ยติดต๊อปเพียนดิกลึกตุกอโปคัลเทสบ็อกซี่จวนอลุกดูตานจวนินถ่ายทีวีเอาไงให้ตีอ่างเมลดูเราตานจวนินดูโดนจงเราอ่ะกี่จวนินอ่ะเมลที่จูอ่ะดังลำมาอ่ะมวยอ่างเริงกับทีวีอ่ะให้ตีอ่างเราวินดูจวนินไฮเนสให้มี performance อ่างเท่าให้มี suspension upgrade อ่างเท่านี่ดูน่าไฮเนสช่วงทาร์เขาให้อ่างเท่าอ่ะจูไอสปอร์ตี้เด็กเซตอินดูจวนินscramble looks เด็กอินดูจวน RS อ่างเละบุกเท่าอ่ะRS เละไฮเนสตัวน่ะบุกง่ายแล้ววิน Honda Big Wing อ่ะส่วนอันนี้ง่ายลิงก์เชียนะกินอ่ะโหละมากันกูเพลงอ่ะสต๊อกก็เละกันเอ็นังชวนตัวน่ะชวนนี้walk around กันเนี่ยยังอ่ะก็สวยไล่จีน่ะดังลำน่าไล่ก็สวยเวลค่ะกันเอ็นเวชิมชิมังหุ่นเละหุ่นอ่ะมั่วตานดุกซูร์เซลไหมนึกว่าเบี้ยวนี่ก็ปัดเล่งเละตัวมันเลยก็ไม่ขี้เละดูเละเราถ้าเรื่องก็ดูโซก็ตีแล้วไงดันจนติดต่อเราเบี้ยวกุมทุ่มนู่นเวลาอาราปิงเวกค่ะคู่ไล่คู่ค่ะข้างไงเรากันวิดีโอเช่นกันได้อะขวดแต่ก็จะมีนุ่งอัดล้านเฟรมไม่มีนะที่เราติดทีนะดิกวิวอ่ะอ่ะพอเราจู่ก็หาเชียวนั่นจะทีตัวว่ากันน่ารับปิงก็อัลเฟกเลยละที่จานอันนี้ไม่ส่วนจวนแล้วจีกันไหนเนี่ยซะคู่เดียวอ่ะกัดล้านไปแล้วจวนกวนทางอ่ะอัศโซอาดิกตัวเรื่องเวมเลยเอ็นจินตักเทียนไงอันนั้นตีดังลำตักนี่โฟกี้เลยเวลงว่าโดนนี่ละมันตัววิวตัวอมสิบุยชักชิมมั้งอ่ะได้จุไปเสียมตู้แหลมมาตัวเสียมตัวหกโบฮีอันฟิงเดียวตัวมอตัวนักก็สวยเจี๊ยฮีอินเดียรามาไบค์เทสตัวช่างลาร์ตักเลยมิงเราเชื่อตัวทุกคนอันนั้นสวยเวทัดไม่นี่อันสวยเขาก็ก๊อปปี้กันตีนั่นนี่มีเราเนี่ยก็ experience ตรงนั้นก็สวยเนี่ยมาเสก็รินเราตะกินอันนั้นสวยเวทัดไม่อะ company เฮียนเฮมีface ทาร์อันที่นั่นตัวพอ OBD จูรอนโชว์ตาขัดที่เขาอ่ะคันนี้มอเตอร์รับปนี่เท่าอ่ะเบรกแต่เขาอัดชัดเรียวลมทัดไม่อะที่handling กงโก้เฉบุ้งบุ้งถึงกันตีเขาเช่นกันเขาอันนั้นจีตะวิวตาขัดที่อังคันcompany เห็น notification ชัวร์มีอะไรที่ลีอันนั้นที่ดังลำเชียนนที่เวทตัดไม่นี่ส่วนจนี้กันไงเบลดึงว่าเขาจะอันนี้ตะบีเราที่ข้าเชียงตาโอ้เจ้ามันเรฟสันเดียวจะจวนนี้ไฮเนสรอนรีเพร์รอนตัวรถถามเรื่องเดียวเขาจนอาริเวลเท่านี้เอ็กโซซิมาเซ่ RPM เนี่ยมาขันไฮเนสเอาจนรีสวยได้แต่ไปเขาจะอัดเชมรีพูดไม่หมอรีเขาริงเรียวไม่สต็อกอ่ะจนริงเวกไม่ขัดตัวตันจนหนุ่มเพียนด่านผัดจินวัดเท่านี้เสียหมอส่วน RS tire ค่ะ MRF curves ค่ะกับวัวกงโกยเวลาเห็น advantage แล้วในวิวนี่ตัวนี้ suspension ดิกวิวต่อจุดวันฟีละฮิโมเองอันนี้จุ้งไหมtire บีกันเฮส่วนจวนนี้tire ชิมฮิจูก็ดูเล็ดเหลี่ยมเลยไอ้เนี่ยสินารอนเก่งเขาจูให้เฮ็ดยังอ่างบอลได้ว่าหลักจังป๊อปเพียนินมาเขาจูนิน traction control ค่ะอารมณ์นี้คิกจุดเจริญมั้งที่ไรเดียวอาเขียน walk around กันเนี่ยบอลโลตั้มเทลิตัวน้ำหนักเต้นเราเอ็นเวอร์ทินบ็อกซี่กันวิดีโอฮิโมบอลโลโลเด็กเล็กนั่นไรกันดิ้งเตียงบุยชากจัดภาษาชาววิดีโอทินเฮลาฮิมวยแต่ให้กันดิ้งอ่องคุยจนกันดีนังโอแต่เห็นครับรอ double loings คู่ละคู่ไฟเดียวเล็กไฟเดียวเล็กลายช่างวีทัวจอยสวัสดิ์เล่มไปแต่ให้กันดิ้งโดน
Yes. Hi Honda CB350 chu ni arong hi adum de muk maya athima timaya nga dum chu ni chi lo na met aru ka metallic shing ania amoi angrang khop maya pa viawa mara chu ni sa lo lu to a metallic ang zong phe ka chun alang thei to don lo ni chuan tanki hei a side profile te in enula danglam ta chuan hi a tank pad hi aron kengsa moi khop maya side cover aron dang veka kan kal thui main kan camera man hi Osmo Action 4 ania heti ang vlogging ti nan chonin tunlai chonin kini experience atang chon du thu samania tuna hian mic than pa ka phang mi alawa ama mic top phang hianin kan ron ti ve chin ani hi lei du tan chonin dor pui phe texas tan a sonin arikia dor oma ta sonin an zura ei du tan chonin va nc yang thakho mai a stable box emo hei an kenchet khuk du dur ve kha om ve bak lowa chuan hi a foot dress adang lam ta le lama silencer lama nakina kan kal phei thonga nung lam pang sokar hi hei a khuna hi anon da thar ta anon ti man lai bel nung mat gat po sei thakho maya a backlight taka hi highness nen kha chon alain anga hemi hi amaro chu helai big te hi adang lam ta tlemin a shape adang lam mai ba ka highness a chon chrome ania chuan split seat anon vota ni hi thana em chu highness se ang tho khanin cafe race circuit khan nei vea ma se highness a chon cafe race circuit vodon khan cafe race circuit in aron vodona ange nge angai chu a single seat a kha leite langai ta single seat a remote kha sanga bor vel ania chuan a hnung seat ko la kha sangli le ti vel chuan ta hi chuanin split seat ani ngal wangin hemi thlon hian a ko la chau le khana vo thei ngal ta zia khop mai chuan hemi a seat kon tu hrim hrim anuam rewa highness original seat I khan in rakhala oljok chuan malama kan pheyanga hei helai vel hi chete na non ti dang lama moi ta angrang view maya hei thir frame ten non ken tira chuan headlight hi tleta vura hei hian a mel ti dang lam veka chuan tankin ti dang lam wang hianin alang ro pui ta view mai ni a bike hi malampo matgat hi danglam ta hei sei thakop maya chir chu per karing to lowa hemi vuana tur hianin la hianin hei a fok hi chete na ron danglam ta ni hemi vuana tur bik hi aron ombel ta chuan a fok cover hi ron da bel le bok ta chuan hei silencer chu ein pochar phei ut maya anal ti chi tan chuanin nal viawanga chuan hemi silencer char deuh hlek lo vuat avo thei tur khan hi a char ta deuh hlek ani highness a khan hei a hian a sang hreta pir chho hreta exhaust a san ma khan chon rs a khan chu ein khai sang chho le exhaust a san ma khan hei hi rs highness CB350 ein man tron thei ein ang lo vek hi chuan nongmat gat helam pang profile mo hei side cover hi highness a kha chonin thir ania ta hem plastic anon mang helai te po hi anon ti dang lama hemi cover chau te hi nia ma se ti dang lam zinga khana telve ni Honda langchiang khop mai moi view ni a moi ti chi tan chon amana kan lut hatawang helaya ron morning walk pui hi CB350 DLX Pro ania on road price noi ni singli sangkwa zathum somli pali noi ni singli sangkwa zathum somli pali hei ai tlom thret hi adanga oma hemi DLX Pro kan ti chuanin hon double ti te helai ti ho borvel hi ani deuh maya dang lam na chu DLX Pro le Pro lo kha chuan CB350 DLX top aum ta chu nuai ni singli sangruk zani somthum panga ani ve thunga hi chu nuai ni singli sangkwa zathum somli pali ani chu on road price kan ti chuan insurance le registration neu khatiang ang zong poisa pe ngai zong pe to hnuwa chu aman ani chuan heng bike te hi in thachiang du ni chuanin zote Honda wa kal mai theiniya muna va enchiang ve ula he bike kan khal lai hi an test bike ania demo bike du chuan a khal chin ve thei dona du phot chuan chu
a thavia wang helai ka soi hi ani chem ti te po ha wa chik ve ola chuan loan la du tanin down payment singli sanga tangin tran theya thadon khop maya kumsom pariat le kumsom ni panga in kartan scheme an pele zela heng bike in le hian singka sang ni zariat discount Honda in an pedon chewa hetiang ang bike hi big wing an ti bi ka Honda hian in red wing le big wing an oma lema bike aman to de hlekho exclusive de hlekho an ti chin ho kha big wing a son an zuara salai revenue office bula son khatla son chuan big wing Honda lampang hian in he scheme hi January thla thleng khan an kalpuya mundanga zon amaro chu helai big wing ten heng bike hi an shal that view wange ka helawa he scheme hi an mani big cho hi an ron po sei saklat maya chuan tuna chuan kumsom pariat le kumsom ti panga in car ten in leidu chuan voters ID kengin in wakalanga sing khat sang ni zariat discount an lo pedon choni thadon khop maya amara chu ma se kan nei ve tak chu a mel han en hianin play roll target be cm hi ani mel si lowa helai scheme hi play roll hin ron target tak mai kumsom pariat atanga kumsom ni panga in car tulai tak chu makka ti ve le ka kumsom ni panga tanga kumsom li panga in car te ron target jok ta se scheme hi athok thazo ka nge mo ti chu ka longai to ve mai me amaro chu ti tur ka ti chuang lawa ati theidan chu hi kumsom pariat le kumsom ni panga in car khaming ho thei in nei chuanin an mani ming khan leula nakina a ownership kha transfer le mai khan singkha sang ni zariat discount hai nei ve theidon tinan chu ti ro bo ka ti chong lawa ati du tan chun ati theidon ti ve me ni chu ola chun e andora ka pheyanga e rong chidang chi rang rang moi tak rong chinga moi tak tak oma chung rong zong zong te chu showroom a hen a omem ka thelawa kan en theidon ni chuan e bike dang te po eng ang bike dang nge showroom asan stock an nei te kan enanga chuan hei kan video hi namdang hian an en ve thlat maya chu wang chuan subtitle da hi boi thla box sia engei soi hi kan thre du an ron te an phun pe ve ang renga alom om viawa chan chu ke ni video te kovel mun chang chang atangin an lo en ve india rama po mizo tong thla thiam lo khan tam takin an lo en ve sia chu wang chuan ta hianin sap tongin toite in kan tli ve lokonga. Alright folks, I'll be summarizing the Honda CB350 morning walk. I'll tell you in general what I've been raving about throughout the ride. Firstly, as you can see, the looks is totally different. It still shares the same engine and the chassis with the Honda CB350 Highness and the RS. What's different is now it's got a new tank design. That small ridge which used to be there in the RS and the Highness is not there anymore, so the tank is slightly bigger. It looks bigger, but it's actually not that big. The tank holds 15 liters on RS and Highness. Now on this bike it holds 15.2 liters, and as you can see, it's got the fog cover as well as the rear shock cover, a chrome headlight cover. The speedometer layout is slightly different. All the electronics are still the same. This is a GLX Pro version, so it's got this module over here, so where you can change the menu, which you can see from this small digital display. It still has that USB charger. This is all present in the Highness as well, and now it's got a new exhaust design, which is more it's no longer upswept. Some of you might say this bike actually looks like a Royal Enfield, but I'm not saying it looks like an Royal Enfield. You can judge for yourself. The side cover is totally different. Now it's got plastic side cover. This is also different, and to accommodate this low slung exhaust, this part is different. This footrest holder is different, and the backlight, the actual backlight is the same as the Highness. This part is, the holder is slightly different. It comes with a split seat. This is not an optional, it comes standard like this. The good thing about this is
It has that same aftermarket accessories like the Highness. Now it's got that Cafe Racer kit. So if you want to buy the Cafe Racer kit, uh, instead of buying the single seat and the rear cooling, you can just buy the rear cooling, remove this and fit it. The single seat costs somewhere around 5,000, so you'll be saving around 5,000. What really impressed me about this bike is the suspension. The way the suspension behaves is totally different from the previous Highness, because I own Highness, which is the second batch, I think. So as much as I like the bike, I'm not totally satisfied with the suspension. So I've been trying a whole lot of different stuff. If you have watched our last video of the Highness, I've totally changed the geometry, added preload and whatnot, and I've cranked up the rear preload also almost to the max. So that has given it a really sporty stance, plus the handling is totally improved. I've changed the rear wheel with the ones from the RS, as well as the tires. So now the handling is somewhere like where I want it to be, somewhere in the ballpark. But this bike as it is, just like this from the showroom, even with all the sari guard and all that, handles much better than my bike. So what Honda has done is on all the OBD2 versions, they have upgraded the suspensions without giving out any notice. They haven't given out any notice, but if you own the first or second batch of Highness or RS, you just go for a test ride on the new OBD version, you can totally feel the difference in the suspensions front and back. So this is a good thing, but if you own the previous one, then you will not be happy, because I mean, like, this is progress. No, kudos to Honda, because they can do it without upgrading the suspensions. They can give a new tank and all that, like new lugs. Even if they don't upgrade the suspensions, it will still be a hit. But apart from all these new looks, what impressed me most is the handling. Plus this new OBD version comes with, I think, different mapping. So I've added a Powertronic ECU, aftermarket ECU on my Highness. So it like, compared to the stock Highness, it's quite fast, but this actually is much better at low RPM. So the mapping is totally different, I'm sure of that. They haven't changed the gearing and all. The gearing is still the same, but it pulls so much better at lower RPM. So that'll be a big plus for if you want to buy this bike. That'll be a big plus for you. And if you're living in a hilly area like us, that'll be more plus for you. That is great news. And if you like this kind of styling, then this bike will be a hit for you. If you don't, you can always if you don't like this styling, you can always go for the normal Highness. Or if you want a sportier version, a scrambler version, you can always go for the Highness. You've got big options now, and it comes with 5 different colors. This is a matte metallic green, really nice. The metallic color should pop out in sunlight, but today it's very hazy and cloudy, and I don't know what's happening. Might rain. So anyways, it still looks cool. 5 totally new different colors available. If you're between 18 and 25 years, Honda Big Wing Honda is giving out a scheme. It's giving 18,200 discount if you're in the age range, in the age gap between 18 and 25. But I think Honda should give this scheme for guys from 25 to 45. So I think that will be the age, the range of people who are interested in this kind of bikes. I don't know why Honda is giving it between 18 and 25. Anyways, that is the case. So this surprisingly, I thought it's just a cosmetic upgrade, but surprisingly they've upgraded the suspensions and the engine mapping as well, so that's a big plus. Yeah, if you're interested,
this is the DLX Pro version. It's 2,49,344 rupees on road in Aizawl, Mizoram. And if you want a slightly cheaper version, the non-pro version, the normal CB350 DLX will cost you 2,46,235 rupees on road in Aizawl. So that sums up in general what this bike is all about. I'd really like to go for a long ride because the new handling, the way the new suspension is working, and the new engine mapping is really working for me. Let's see, we might have a go again on the outskirts. Inside the city, you know, this is a big difference from the previous Highness engine platform. This is really great. So thank you Honda for upgrading not only the looks plus engine and suspensions, and the brakes is like I think it's the best in this kind of bike of all the other competitors like Royal Enfield, Java or whatnot. Now everybody's making this kind of bikes now because it is selling, so that's why they're making this kind of bikes, and most of them are really good. I'm not trying to, you know, talk bad about other manufacturers, but the brakes are really superb on this bike. I know because I own Highness. That's one of the plus point why I went for the Highness, the brakes. It's really difficult to upgrade the brakes these days now because there are lots of cheap Chinese brakes which looks great but does not work great. This is superb. So I'll just get back to the showroom now. Let's go for a ride again for around 5 minutes. Bear with me. Showroom pani ka kalme ka kan Highness video train khata hian zona omzeu zewa I bike hi a gearing I thak si lawa wa chakbik ve ti te kha omta chakbik em pok ra chung lawa ama ro chu gearing ka thla lo chan hi tlem te kan soenga tampakin Highness gearing an thla na chan chu amalama hian atlang puin sprocket hatle man vota amalama pakhat ha atlem chon atnunga pahni le chan ve bel angvel ani atnung sprocket pahni le chan ve bel angvel a ratio kaldan chon chuwang chonin agira tilang agira tilian ve don ta kha khanin kong chho tlan vela tinom em dona amaro chu tlan chak deu lek tumin atang to pa deu lek dona kan khaldan in lo mu to chon hei kan video ho vela kan chu hianin kan thien de tlang pui hianin Gixxer 250 an khal deu veka 250 hi chak a Gixxer 250 chak a chuwang chon an rola tlan ve thei tu chonin agiar ka ti len chonin a top tut zel dona khochunga kong chho pole ti vela advantage om view ma se khopo na khan disadvantage li le tu kom dona kha kha tan chon tangkai ber lawa chon a original a stock gearing hi thalo ka ti chung lo ke chu a gear hi ate ka ti lawa Honda hian CB350 engine anon siam dan hi Royal Enfield te anga I the tia tluk tia gear thla ka momentum nei mi lawa potle khati ang turchi khan an siam chi lawa klema han tlan ve deu par na tura siam ani wang hianin chak fo tla an tur ka ti chung ho lawa ma se ama hi ein pot mar tok deuh leka khal ve nga ya ni lo chonin adul nuang zela chu hemi version a hi chonin azi om to viwa ma se Highness chuak masate abik takin RS lo nei to OBD2 ma chu ma lo nei to hodang kha chonin hi tangkai le zo don a chan chu Highness icon in RS ka pick up dan nei lo le zol a ke wang khan ti ani wang chon tlema hei tia throtlan pek de wak ka gear thla kha ngai tia throttle pe mang lawa tia gear thla ka ti kha chonin chui roi ni mai mo chuan Honda Big Wing a kan lu tanga he hela hi revenue office opposite khania Honda Big Wing Aizawl West showroom kan thleng ta showroom chunga kan lu tanga stock an nem he tiang bike te hi adang kan enang hi chu hi adang aron thleng hi DLX pangai ni hi pro ni lo ni lo enang chi ni hi khuting rong khu oma chuan lut phei zelang chuan hi Highness pangai ania chuanin
china pona kan puang kha hi ka khalang kha CB350 arong chidang rong chinga moi tak tak a oma stock an nei ni hemi rong hi chuan hi chu highness thar ho OBD2 vekania hi a suspension ron that bel na le engine mapping dang de hlaka ti kha heng ti ho jong jong a hin in rong keng vek to I RS a po heng ho hi book chop ngai loin I le mai theinan nei ni hi chuan helama hianin CB300R oma CB300F om boka hi book ngai loin lenghal top thein stock an nei boka ni thave chuan helai mi hi legacy edition khania millennium kota kanon launch de zoi zoi to khania chuan cafe racer calling an vua nichina ka bike khal CB350 a khanin heting ang vu don hianin split seat arun ken sawangin a seat hi lei kherangai lo ta a seat chu khi hitami ang khinita keni highness pang ai nei ta kha chon khi leitel kherangai ta khi sanga man borvel ta to ve phiena chuan I heting hawa hi chuanin split seat arun ken sawangin hei hemi chau le hian hei hi vu hal theini rakhumai nanu te rong kal to em John Soda son boss of the boss atua nandu te o ani hi helaya chon thu bera a thu ber do tu le tikhanin I alei du dan jonin valu tu lamo hi an fel tu ga coffee de po an pe mei thei chau an pe khelo mei thei chau wa khelo ka chu lo ka zo kan perfect ka ti chuan lai big wing as always big wing a henin vocal ula heng bak te hin thachiang du ni chonin lon chungchang bel kan soinel nu te po kha chiang le zo zokin invazo chianga nin hoi ho me ma no pui theng cheu le thli tu te in the vai chung alom tu kan se us